ده الجزء الثالث في السلكتيف ليزر سنترينج. طيب لو بصينا بسرعة للادفانتجز، الاكيورسي اهو around 160 مايكرومتر. طبعا الارقام دي بتبقى ارقام تقريبية، كل ما التكنولوجي بتتطور وبيحصل تقدم الارقام دي بتبقى بوصل لاكيورسي احسن. واحدة من الادفانتجز اللي قلت عليها قبل كده ان no need for supports، والبارتس دي could be used as end user for the consumer. ال disadvantages بتاعت البروسيس انه خلال السوليديفيكيشن انه ممكن يحصل انه additional powder may be hardened at the border line. يعني وانت بتبني object ممكن يجي باودر على الحروف بتاعت الاوبجكت اللي انت بتبنيها يحصل له hardening. وبالنسبة للرفنس بتاعت السطوح، لو البارت بتاعتي اللي بتتبني فيها sloping surfaces أو يعني stepped surfaces ممكن يبان roughness بدرجة عالية. SLS دي process بتعمل direct parts يعني end user parts من لإندستريز كتيرة زي الإيروسبيس، زي الدنتال، زي الميديكال، وإندستريز أخرى أيضا، من medium size highly complex parts. ومن مميزاتها برضو إنها بتعمل visual representation models، يعني أجسام ممكن تستخدم للعرض للشرح في مدارس في جامعات، ممكن تعمل functional و tough prototypes، وبتعمل cast metal parts. شايفين هنا منظر معقد جدا للبروسيس. ودلوقتي هنشوف فيديو. Direct metal laser sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. The data is then transferred to the DMLS equipment. A recoater assembly pushes powdered metal material from the powder supply to create a uniform layer over the base plate. A laser then draws a 2D cross-section on the surface of the build material, heating and fusing the material. Once a single layer is complete, the base plate is lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated evenly upon the previously sintered layer. The DMLS machine continues to sinter layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength to fine features and overhanging surfaces. The completed part is then removed from the base plate and treated with an age-hardening heat process to further harden the part. Any support structures are also removed at this time. With numerous surface treatment and hand polishing options available through service providers, DMLS parts can be used in highly cosmetic applications. Typical uses for DMLS include tools and manufacturing aids, small integrated structures, dental components, surgical implants, and aerospace parts. السلايد دي بتوريني products. هنا shoes، ودي فعلا شوز حقيقية بتتلبس. شوف هنا جزء بتاع connection لبايبس، مجموعة بايبس. هنا بنشوف impeller، هنا بنشوف مجموعة تروس، هنا بنشوف توي ممكن تتحط كعرض على مكتب أو it's a prototype لمنتج. هنا comparison بين ال SLA وال SLS processes. الاتنين are very similar ولكن for the material and the form it takes.
يعني هما متشابهين ولكن الماتيريال هنا غير هنا والفورم بتاع الماتيريال بيختلف من بروسيس للتاني. ال SLA بتستخدم ultraviolet curable resin وبيبقى على هيئة liquid. ال SLS بتستخدم powdered material. ال SLA material لازم تكون fluid photopolymer وال SLS material بتبقى thermoplastic powder. ال SLA ال light causes the hardening. في ال SLS the heat causes the hardening وده فرق مهم قوي. هنا بنستخدم اللايت في ال SLA وهنا بنستخدم الهيت في ال SLS.